Buenas noches a todos en Latinoamérica. Buenos días a los que están acá en Australia. Eh, Vamos a comenzar ahorita en unos minutos. Vamos a esperar que algunas personas más se conecten, pero en unos minutos vamos a comenzar la presentación de hoy día. Gracias. Vamos a comenzar con una pequeña presentación, una breve presentación de la Cámara de Comercio Peruano-Australiana que nos está apoyando en este evento. Estimados invitados, distinguidos miembros de la comunidad empresarial y académica, es un honor darles la más cordial bienvenida a este importante evento titulado Oportunidades de Estudio Superior y Visas en Australia, que se realiza con el apoyo de la Cámara de Comercio Australia-Perú, APSI. En mi calidad de directora ejecutiva, me complace enormemente estar hoy con ustedes de manera virtual y ser parte de esta iniciativa que busca promover la excelencia académica y fortalecer los lazos entre Australia y Perú. Por todos ustedes es sabido que Australia ha ganado merecidamente una reputación global como destino de primer nivel para la educación superior. Sus instituciones académicas son reconocidas a nivel mundial y ofrecen una amplia gama de programas de estudio innovadores y de alta calidad. Además, el país ofrece todo un entorno multicultural y acogedor que brinda a los estudiantes internacionales una experiencia inigualable. El día de hoy tenemos este evento organizado por nuestro asociado Globancy en colaboración con la reconocida Universidad Australiana que hoy nos acompaña y nos brinda una oportunidad valiosa de poder explorar diversas oportunidades de estudio superior en Australia, así como comprender la oferta educativa de estudios en materia de pregrado, maestrías, doctorados y también cuáles son aquellos requisitos que están vinculados a temas de visas estudiantiles. Durante este evento tendremos también la posibilidad de escuchar de la mano de expertos en el campo de la educación y las visas, quienes nos van a compartir su experiencia y brindarán también una orientación invaluable para aquellas personas que están interesadas en buscar estas oportunidades en Australia. Dicho esto, los invito a aprovechar este espacio para poder participar activamente con todas las preguntas que tengan para este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente evento. Bueno, gracias a Graciela por la presentación. Y ahora lo que vamos a hacer es, nuestro invitado de hoy día es Haoren Wang. Haoren Wang es de ACAP, que es el Australian College of Applied Professions, y él nos va a hacer una presentación. La presentación va a ser en inglés, y la presentación va a ser en inglés porque se presupone que las personas que están aplicando a los cursos que ofrece este instituto tienen que tener ya cierto nivel de inglés. Igual, al término de la presentación de Haoren, yo voy a hacer también una presentación sobre las oportunidades de posgrado que hay en Australia. Esa presentación sí va a ser en español. Y al final de las sesiones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Haoren, thank you for being with us today. And if you can start the presentation, I'll share my screen. If you want to, I'll just allow the sharing so it can happen. So now you can share the screen if you want, and you can start whenever you need to. All right. Thank you so much. Thank you so much, Miguel. Hola, everyone. That's all the Spanish words I know. Good morning, everyone. So first of all, thank you for Miguel and Globancy's invitation. And it's great to meet so many Latam students online. And now I'm going to start my part of presentation. I will try to do this slowly. And if in the meantime you have any questions or you are not quite understand what I'm talking, feel free to raise your hand or just type your questions in the chat box. Okay, thank you so much, everyone. All right, let's start. Okay, so just a brief introduction about ACAP.
ACAP stands for Australian College of Applied Professions. We are one of the specialized higher education provider under Navitas Group. And for the past 40 years, we have been focusing on human service sector. By saying human service sector, as you can see here, we are focusing on psychology, counseling, social work, and criminology. So that's all we do for the past 40 years. And ACAP, at this stage, we have actually 5 campuses around Australia. They are Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, and Adelaide. Adelaide campus, we just did the official launch this year. But for our international students, most of the programs will only be available until the plan is after May next year, 2024. Most of our programs are currently available in Sydney and Melbourne campuses. For Brisbane and Perth, at this stage, we only offer all the psychological degrees and counseling degrees, especially in the bachelor level. So some highlights about ACAP later. While I'm introducing you all the programs from ACAP, I will also cover this part, so we can skip now. One big highlight about ACAP, of course, all the programs delivered by ACAP, they are accredited by the accreditation body. So for example, if any of our Latam students who are interested in psychological degrees, then you need to make sure the program is accredited by APAC. And also for any students who is interested in social work degrees, this is very important. You need to make sure the program you are going to study, it is accredited by the AASW. And here is our course list. As you can see, ACAP, we are currently delivering all the programs in mainly counseling, psychological, and social work disciplines, all the way from a diploma degree to a master degree. And to start this part, from my experience, we did have a lot of inquiries from Latam region, especially about our psychological degrees. A lot of students, they might completed a Bachelor of Psychology back home. And when they are looking at the master degrees options in Australia, many times, they will think about to continue their journey and in the future, find their future career pathway as a psychologist, either in Australia or back their home country. So today, I'm going to start my part from the psychological degrees. So in order to explain the whole pathways to be a psychologist in Australia, easiest way, we can have a look at this mapping. Now I'm going to share a different document. Okay, this one. So this might take a bit time. Just bear with me. Okay. Can you see the screen now? Yes, you can see the screen. It's excellent. All right. So here is a mapping for any students who would like to be a fully licensed psychologist in Australia. For any students, let's say, who just graduated from a high school, you will start from here. Here is a 3 years bachelor degree, Bachelor of Psychological Science.
And after the completion of a bachelor degree, there will be two pathways. If your GPA is above 5.8, then that means you are qualified to apply this we normally call the fourth year, the Bachelor of Psychological Science honors degree. In Australia, for any psychological students, this is the compulsory. You have to complete the fourth year. The only difference will be some providers, they call their fourth year, like us, they call their fourth year an honors degree. And some other providers, they might call their fourth year a graduate diploma. So that's the only difference. And some providers, they might be able to offer you a package, bachelor degree package with a graduate diploma or the fourth year. But most of the providers, they will only offer these two programs separately. So in Australia, like I mentioned, you have to complete this fourth year to be a provisional psychologist. So as a provisional psychologist, that means you will be qualified to start to find the entry-level job in this industry. And more importantly, only after you got the registration as a provisional psychologist, that means you will be qualified to apply a master level of psychological program. So that's why the fourth year is going to be compulsory. And for students who did not achieve a good GPA after the bachelor degree, then this will be your pathway program. We have a graduate diploma of psychological science designed for psychological background students who did not show a good academic performance. So this means you can use 1 extra year to build up your GPA. If, let's say, after the completion of this graduate diploma, your GPA is about 5.8, then you can reapply the honors degree, okay? And for a lot of students, I mentioned, especially Latam students, if you already completed a bachelor degree in psychology back at your home country, and you would like to take the opportunity to do a honors degree or a master degree, then the first step you need to do, you will need to go to the website called APS. I type here. So any psychological background students, if you like to find your future pathway, the first thing, you need to go to the APS website to do the assessment, okay? This is the website who can issue the assessment report for your offshore degree. Normally, this kind of report will cost you around $1,500. And once you uploaded all your academic documents, about 2 to 3 weeks time, APS will generate a report. And for us as a higher education provider, we will rely on this report to say which program will be the right one for you. So on the report, clearly it will show your degree is equivalent to a 3-year bachelor degree in Australia or 4 years bachelor degree in Australia. Then based on this report, we will be able to make recommendation which program will be the right one for you. Okay, let's say best scenario, you completed a 4 years bachelor degree back home, for example, in Peru. And after you did the APS assessment, the report showed this bachelor degree equivalent to a 4 years bachelor in Australia. Then that means you are on the same level with an honors degree, and you will be able to qualify to apply a master degree. Then from this step, we need to look at your GPA again. If your GPA is about 5.5, then you will be able to apply this 2 years program, Master of Psychology, clinical. Otherwise, students will need to apply this Master of Professional Psychology, 1 year program. Then after the completion of this 1 year program, minimum, you need 1 year internship
to be a fully licensed psychologist. And for students who went through this pathway, after 2 years of the master degree, you will be able to register as a fully licensed psychologist straight away. So that will be the difference between these two pathways. And another difference, I need to remind our students, if you successfully get into the Master of Psychology Clinical, and after the completion of the degree, later on, you will be able to apply, we call it AOPE, special endorsement. So which means once you successfully registered as a psychologist, you will be able to go deeper to be a specialist. For example, a specialist in sports industry, a specialist psychologist dealing with kids, dealing with women. So yeah, you can go deeper. That's why we call it special endorsement. And only for students who completed the Master of Psychology clinical degree, you will be able to apply the AOPE. So that will be the only difference. So if we look at this whole map for students who completed high school and would like to start their academic life in Australia, in order to be a psychologist, it's going to be a very long journey from the bachelor degree until here. In total, there are 6 years. And another thing I need to let our students know, for the honors degree and for the master degree, if you made the decision to continue your journey as a psychologist, you have to study very hard, because for either degree, we have very limited spots. For example, this Master of Psychology Clinical, for 2023, we only opened 1 intake, which is the February intake. And normally for every program in ACAP, we have 3 intakes. But for this one, only 1 intake this year, because for this level of master program, it is always hard to find a qualified teacher. And that's the only reason why we might have less intakes per year. And with less intake, it also means it's going to be very competitive for you to get into this program. And that's why we set up this minimum GPA requirement. And very possibly, for example, the honors degree, we listed here the entry GPA requirement 5.8, but in the real life, because every intake maximum, we could only take 10 students. So if we got, and which is happening very often, if we got, let's say for this 1 intake, 200, 300 applicants, then the entry GPA will go up. So in the real life, to get into the honors degree, most of time, your GPA has to be above 6 or even 6.1. So that's why it is very challenging to continue your journey in the honors degree or the master degree. And that's why normally I always tell our students who would like to be a psychologist in Australia, you have to be very determined, and you have to have strong passion and energy to continue your journey as a psychologist. Otherwise, it's going to be very hard for you to survive in this journey. Okay? So that's most of the information about the psychological degree. So it happened very often, very, very often. Students sometimes, especially international students, when they look at this mapping and when they get to know about the entry requirements for the honors degree or the master degree, they started to panic a little bit. And they will say, oh, what if I couldn't survive in this journey? And what if, I will not be selected to get into the honors degree or the master degree? So for these students, another very good option will be our master degree of social work.
some of you probably heard of this program. It is actually one of the most popular program nowadays for international students. And a lot of students, especially international students, will ask, okay, so what are the differences between a psychologist and a social worker? And what will be the career options for a social worker? Back at my home country, as a social worker, there are very limited job options. And it is going to be the same situation in Australia. So just some quick information for our students. In Australia, when we look at our human service industry, I always say it's like a pyramid. So social workers, they are actually the basement for this industry. That's why during the pandemic time, as you can, if you did research online, you will notice this. Every year, our country need a lot of social workers. Why? Because as I mentioned, social workers, they are the basement of the human service industry. Any entry-level mental health support, okay, life advice support will be done by social worker, not psychologist. And if we look at this whole industry, social worker, normally one social worker will face a group of people. And when you realize certain person in this group, you couldn't help them out, or you couldn't solve their problem, you will refer this person to a counselor. And counselor, normally they do one-on-one counseling. And if they still couldn't solve the problem for that patient, they will refer this patient to psychologist. So the system is working like that. And for each job, each position is actually one level up. So that's why most of the work, as you can say, will be done by social worker rather than psychologist in Australia. So that's one thing. And later on, I will also quickly go through the job options with you for the social work degree. And here, just quickly show our students all the details for our psychological programs, okay? For the okay, so for bachelor degree, we have Bachelor of Psychological Science. It's a 3 years program. And in the meantime, we also have 2 very popular double degrees. Duration-wise, it's going to be same, all 3 years, but you will be able to have 2 directions for your future career plans. They are Bachelor of Psychological Science and Criminology, and also Bachelor of Psychological Science and Counseling. Other than that, as I just mentioned, we have this 1 year graduate diploma of psychological science for any students who completed a Bachelor of Psychology, but GPA a bit low. This will be the right program for you to build up your GPA and later reapply the honors degree. And for any students, let's say you completed a business degree, accounting, finance, commerce, IT, whatever degrees, and suddenly you found your interest in psychology and made the decision to be a psychologist in the future, then this package will be your option. It's going to be a fast track for any students who completed a bachelor degree. You can do half-year graduate certificate, package with 1 year graduate diploma. So in total, 1.5 years. This will be the fast track to help you to get into the honors degree later. Okay. And now we can jump to our social work programs. To most of our students, I believe you will look for
master degree. So this will be the option, and also one very popular program nowadays for any international students is Master of Social Work, 2 years program. In total, as you can see, 12 units. Currently, we are delivering this program in our Sydney and Melbourne campuses. And the plan is to start to deliver the Master of Social Work in our Adelaide campus, the second half year of next year, 2024. So first thing, let's have a look at the entry requirements. In order to get into the Master of Social Work, normally we will have 2 entry requirements. The first one will be your academic background. We need students to show minimum 8 cognate units. So what does that mean? It means if a student is from, let's say, social science, psychology, community service, nursing, education, counseling, these kind of backgrounds, normally we say it's related to social work, and big chance we will be able to find the 8 cognate units from your previous study history. Okay, so that's one thing. And the other entry requirement will be IELTS 7 with no band lower than 7. And that's the English requirement to get into the Master of Social Work degree. And we accept the PTE as well. For PTE, I just type here. For PTE, our requirement will be 65 overall with no band lower than 65. So that's the English requirement for Master of Social Work. And as you can see, we have 2 placements, work placements included in this program. So 12 units for 2 years. Every year, the units arrangement will be 2, 3, 1. I write down here. So to start with 2 units, that means for the first trimester, you will be able to do only 2 units. And that means less study load. Normally, we say every unit, you will need to spend 5 hours in the classroom per week. So for the first trimester, you just need to spend around 10 hours in the classroom, less pressure for any new starters. And by starting with 2 units, that also gave you a big advantage. To start this whole master program, you just need to pay 2 units fee for the first installment. Okay, so that means for the first payment, our students only need to pay $3,430 multiple 2 plus 250 enrollment fee. So in total, it's gonna be $7,110 to start this program. And for any students who joined today's webinar, if you could lodge your application in the next 1 month with Globancy, we will be able to waive this 250 enrollment fee for you. Okay, so big discount. $7,110 to start a 2 years program, master program, and this is definitely the best price on the whole market. And to make it even better, later I will talk about the scholarship designed for Latam students. Okay. But before that, one highlight about this Master of Social Work program will be the work placement. Okay, this is very important for any students. Every year, as you can say, the unit arrangement 2, 3, 1. So that means the last unit will be the work placement. So which means for the whole trimester, our students just need to focus on the work placement. And this work placement will be organized by our school. And very proud to say, for any social work students, so far, I believe their work placement experience with ACAP will be very enjoyable. Okay, as I mentioned, for the past 40 years, that's all we do. So ACAP
very confidently to say our students, you will have much better work placement experience. And more importantly, for any students, there will be a guaranteed work placement. And most of the time, our students will have 2 to 3 options, okay, for the work placement. And before the work placement, our work placement team will talk to the student, say which area is their interest or passion, and we will try to organize the work placement based on the student's requirement. But what happened to other social work students nowadays in Australia? Very often, the providers, if they are not specialized in social work, they might ask the students to find the work placement by themselves, or they might only give one option to the student for the work placement. And it happened very often, even to our students. Sometimes they don't like this work placement. They want to go to somewhere else. But if they do not have a backup option, later on, they will be in a very awkward situation. Why I'm saying that? Because these 1,000 hours work placement could be very important for our students. First of all, according to our survey, at least half of our graduates from the Master of Social Work program, when they graduated, they will have a straightaway job offers from the work placement partner. Especially after the pandemic, this industry, we are having a big shortage of staff. So a lot of our good students, graduates, once they finish this program, they will have a job offer straight away. But more importantly, of course, nowadays, students who like to do social work degrees, you want to have your future pathways in Australia, right? So once you graduated, in order to do the skill assessment, there will be 2 requirements with AASW, if you remember the accreditation body. In order to get the skill assessment of social work done, first thing, you need to provide academic IELTS 4.7, okay? AASW, they only accept academic IELTS, no PTE, no general IELTS. And the second requirement will be minimum work placement 980 hours. So that's why I keep mentioning this work placement. It could be very important for you, because without enough work placement hours recorded on your book, you won't be able to do the skill assessment. And that means it's gonna be seriously impact your future career plan in Australia. So that's why it's very important. And to this program, Master of Social Work, a lot of students, they love it a lot. But it happened very often. They ask me this simple question, Haoren, my academic background is not related to social work. I came from an accounting background, finance, or even management background. What am I going to do? Or students will come to talk to me and saying, Haoren, I love this Master of Social Work program, but my English is not very good. I found really struggling to achieve IELTS 4.7. So what am I going to do? Don't worry. If you are in the similar situation, don't worry about it, because we will have another right program for you. This will be the Graduate Certificate of Human Service. It's a bridging program which you can use to package with Master of Social Work. Okay, so for any students, normally we say we still have the academic requirement, but down to 4 cognate units. So for any students who came from a business background, accounting, finance, commerce, whatever, any business related background, normally we say you will be able to get to meet the academic requirement. Okay, so it's going to be much easier. And for students who is
who is struggling to achieve IELTS 4.7, as you can say, the English requirement will be also lower. We just need 6.5 overall, no band lower than 6. And for the PTE, we do accept the PTE as well. So for this GC program, PTE requirement will be, I just type in the chat box, 58 overall, no band lower than 52. So that would be the PTE requirement. But let's say if certain students, especially low in the English level, let's say today you did an IELTS test, but only achieved IELTS 5.5, then we still have a solution for you. For students with a lower IELTS result, let's say 5.5 to 6, we will be able to let you package 10 weeks academic English program with this graduate certificate, then plus Master of Social Work. So it's gonna be a big package, okay? So English won't be a problem compared to other popular programs nowadays, for example, nursing or early childcare. As you can see, with this bridging program, we can easily skip the English requirement, okay? And a few highlights about this bridging program. First thing, very affordable price, tuition fee structure. To do this 2.5 years program, we do not charge any deposit for the Master of Social Work. So that means in order to start this 2.5 years program, you only need to pay $6,896. That's all you need to pay, okay? And for any students who attend this webinar today, it's going to be less because we are going to waive the $250 enrollment fee for you. So in total, you just need to pay $3,323 multiple 2. That's all you need to pay, okay? Type down here. The second highlight, for every program delivered in ACAP, we will have 3 intakes per year, which are February, May, and September. So that means anytime when you are ready, you will have a right intake with us. Okay, 3 intakes per year. For this bridging program, the last intake this year is going to be 18th September. And also for our Master of Social Work, the last intake this year will be 18th September. And the other big highlight, city center location. As you can see, we have this program currently delivered in Sydney and Melbourne. In Sydney, we are the only provider located right in the center of the city. Okay, 2 minutes walking to the museum station, 5 minutes walking to the town hall station, and similar location to our Melbourne campuses. Nowadays, I do understand our students, you need to work very hard, okay, to support yourself financially. You need to make money to pay the tuition fee. And big chance your part-time job will be in the city area. So with the city center location, it will be much more convenient for you. So that's all the highlights about our social work degrees. And a few extra information about social work degree. So let's have a look now. So here will be the English requirement other than IELTS and the PTE, just so that our students know we accept the Cambridge and TOEFL as well, okay, for the Master of Social Work program. And here is the scholarship. As you can see, we have a merit-based scholarship currently offering for our onshore students. It's going to be a one-off scholarship ranging from $2,000 to $5,000, okay? So by saying merit-based, it means you need to show good academic result and English test result, okay? And we normally will take the scholarship application case by case.
So if you need, share all your academic and English test result with Globancy team, then they will be able to provide to us for a quick pre-assessment. Okay. And here is some data from the job market. Why nowadays a lot of students, obviously they came to ACAP to do the Master of Social Work degree for their future career pathway in Australia. Okay, but also a lot of students they came to us only because they seriously think about their future working life in Australia. Okay, nowadays there are a lot of job options, a lot of programs options, but to find the right program to make decent income, which one will be the best one for you? So if we look at the data, okay, so compared to 2021, 2022, the job market increased around 15%. And if you look at this could be very attractive to any fresh graduate students. As a fresh graduate in the social work industry, that's how much you will be able to make. Okay, average annual salary 85K. For any fresh graduates, it's going to be very good income. And for our students, if they went to regional area, according to our survey, the starter pay easily goes up to 90,000 or above. And a lot of students, I just mentioned this, you might not sure about the social works job options, okay? Because back in your home country, as a social worker, they might have only very limited job options and they didn't make good income. But here in Australia, the situation will be totally different, okay? If we have a look here, as a social worker, there are plenty of job options in Australia. You will be able to work with a lot of NGO, non-for-profit organizations, community service center, aged care. Okay, that's also one of the very popular job destinations for our students. Disability care, and also all the clinics. And for our students, when we are organizing the work placement for them, many of them, they also got the opportunity to work in, for example, mega companies, okay, big companies in Australia. They will have their in-house social worker to provide mental health support to their staff. And also a lot of our students, they got the opportunity to work in schools, in universities. So for example, ourselves, ACAP, we have our in-house social worker to provide mental health support to our students. So it's not like a nursing job. You need to have, okay, a couple of days night shift per week, and your working hours are not certain for every week. As a social worker, it is very likely you might find a similar job like any other office person, office staff. You have your job 9 to 5 every day, so in a regular routine time. Okay, and this could be very important for a lot of students as well. And in the future, you know, after our students got the citizenship, there will be more options as a social worker. For example, you can work for our government body and the Centrelink. Yeah, that's the also the government body. So they all need a lot of social worker. So that's most of the job markets information, and I believe I covered most of the parts on my presentation. So thank you everyone for your time. Now I will head back to Miguel. Thank you so much. Thank you, Haoren. Thank you for that. It was a very good presentation. And what we'll do is after my presentation, we'll do a session of questions and answers.
I'll now switch to Spanish. Gracias a todos por escuchar a Haoren. Voy a hacer una breve presentación sobre las oportunidades de estudio en Australia post graduación y un poco explicarles cómo funcionan las oportunidades después, ¿ok? Entonces, voy a tratar de hacer la presentación lo más breve posible porque la anterior se extendió un poco, pero voy a tratar de hacer esta presentación lo más breve posible para que puedan entender y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, simplemente para comenzar, algunos de ustedes de repente ya han estado en mis charlas anteriores y es un poco de lo mismo porque se trata de los anuncios que ha hecho el gobierno. El gobierno hizo anuncios el 1 de julio y estos anuncios son de que ciertos cursos universitarios tendrán oportunidad de acceder a extensiones en sus visas de graduado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las visas de pregrado, los bachelor degrees, tendrán 4 años en vez de 2, ciertos bachelor's degree. Entonces, las 5 áreas que ha identificado el gobierno para esto son las áreas de informática, las áreas de educación, la área de salud, el área de ingeniería y de infraestructura. Entonces, esas 5 áreas están recibiendo un poco más de tiempo en sus visas de graduado y eso se extiende para los bachelor degree, que son los pregrados, las maestrías, que van a 5 años, 3 años actualmente, doctorados, todos los doctorados sí reciben 6 años, ¿ok? Entonces, ciertos pregrados tendrán 2 años, ciertos pregrados 4 años, ciertas maestrías 3 años y ciertas maestrías 5 años. Todavía también se aplicarán los tiempos extra para los estudios en zonas regionales, entonces dependiendo de la zona regional, estas serán de 1 o 2 años extra. Y la extensión de horas que ha dado el gobierno, antes la visa de estudiante prepandemia era de 40 horas quincenales y el gobierno lo ha aumentado a 48 horas quincenales. Vale recordar de que migraciones... de que la visa de estudiante permite al estudiante trabajar en cualquier área. No está limitado a ciertas áreas como sucede en otros países. Con la visa de estudiante en Australia pueden trabajar realmente en cualquier área. Un poco sobre las zonas regionales de Australia, donde pueden acceder de repente a algunos tiempos extras y ciertos beneficios. Australia es un país muy grande, como saben, es una isla continente. Y tiene 6 estados, ¿no? Los 6 estados son Western Australia, South Australia, Victoria, New South Wales, Queensland y Tasmania. Y aparte tiene 2 territorios, que es el Northern Territory y el Australian Capital Territory. ¿Ok? Las ciudades principales, Melbourne, Sydney y Brisbane, no son zonas regionales. El resto de Australia es zona regional. Entonces, zonas regionales incluyen zonas como Perth, incluye Adelaide, incluye ciudades como Hobart e incluye también la capital federal de Australia, que es Canberra. ¿Okay? Entonces, depende de dónde estudien y depende de dónde quieren estudiar, pueden recibir tiempo extra. Entonces, varias universidades, varias instituciones van a encontrar que están en las zonas regionales y varias universidades muy buenas están en zona regional. ACAP, por ejemplo, tiene escuelas en Sydney y Melbourne, pero también tienen una escuela que están abriendo en Adelaide. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en Australia? Bueno, Australia tiene una educación de calidad mundial. Australia tiene universidades que están muy altamente rankeadas. Según el QS Ranking del 2024, 3 universidades están en las top 20 del mundo y según el mismo ranking, 9 universidades están en las top 100. ¿No? Es casi un 10% de las universidades en las top 100 están en Australia. Y ese es un número significativo para un país del tamaño de Australia. Un país que solamente tiene una población de cerca de 25 millones de habitantes. El costo de vida es competitivamente menor a países comparables como el Reino Unido o Estados Unidos, y especialmente cuando se toma en cuenta que el dólar australiano está aproximadamente a 0.64 de dólar americano, ¿no? Entonces, a veces cuando ven los precios, por ejemplo, los precios que estaba hablando Haoren en su presentación, se van a dar cuenta de que a la hora que lo convierten a dólares americanos,
es significativamente menor. Australia también es una sociedad multicultural, 1/3 de la población es inmigrante, lo cual le da una riqueza cultural y gastronómica a Australia, especialmente en algunas ciudades cosmopolitas como Sydney, Melbourne y Brisbane, ¿no? Inclusive ciudades como Perth y Adelaide, que han crecido significativamente y son ambas ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y lo que conocen de Australia es la flora, fauna y paisajes increíbles y el clima, ¿no? Entonces, una ventaja de Australia sobre otros países en el hemisferio norte es que Australia sí tiene un clima que es bastante bueno, acogedor y permite mucho la vida al aire libre. Un poco sobre la educación y el sistema educativo en Australia. Australia tiene lo que se conoce como el Australian Qualifications Framework. El Australian Qualification Framework va desde certificados 1, que son niveles educacionales técnicos bajos, hasta doctorados, ¿no? Entonces, desde el certificado 1, perdón, desde el certificado 1 hasta el Advanced Diploma, o sea, del nivel 1 al nivel 6, son lo que se llaman carreras técnicas, ¿no? Entonces, son carreras que normalmente se estudian en institutos técnicos. Todo lo que son bachelor degrees, que son los pregrados académicos, que ya son carreras profesionales, son lo que se estudia generalmente en universidades o institutos superiores de estudio, ¿no? Y de ahí tienes el nivel 8, que son los graduate certificates, graduate diplomas, que generalmente son especializaciones, generalmente especializaciones de 1 año, y después se puede hacer el master's degree, o de un bachelor también se puede pasar de frente a un master's degree, y generalmente son un poquito más largos, tienden a ser de 1 año y medio a 2 años. Los que sirven para visas de graduado, en este caso, son maestrías de 2 años o bachelor degree que incluyan 2 años de estudio. Y después de las maestrías, hay 2 tipos de maestrías que se pueden estudiar en Australia, que son las maestrías por curso o por cursado y las maestrías por investigación. Y luego, si quieren seguir con más investigación, existen los doctorados, ¿no? Ahora, entramos a la parte importante, que es después de estudiar si he venido a Australia, he estudiado un título técnico, o he estudiado un bachelor degree, un pregrado, o he estudiado un posgrado como una maestría. ¿Qué es lo que puedo hacer después? ¿Puedo quedarme en Australia? La respuesta es sí, depende qué es lo que han estudiado. Hay oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Son las visas de graduado, ¿no? Las visas 485, como se conoce. Y estas visas de graduado, hay 2 tipos de visa de graduado. Las Graduate Work Stream, que son generalmente para carreras técnicas, y carreras técnicas que están en la lista de mediano y largo plazo. Australia tiene unas listas migratorias, y estas son las listas de mediano y largo plazo, la lista de corto plazo y ciertas listas regionales. Entonces, siempre y cuando la carrera esté dentro de la carrera de mediano y largo plazo, y es una carrera técnica, significa que ha sido a nivel de certificado 3 o 4 o diploma, pueden acceder a esta visa de graduado siempre y cuando haya sido 2 años de estudio o una combinación de 2 años de estudio sin contar inglés, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Haber estudiado por lo menos 2 años, tener la ocupación en la lista de mediano y largo plazo, como dije, homologar el título, hacer un Skills Assessment o un Pre-Skills Assessment que tienen algunas instituciones, y tener el requisito de inglés, salud y conducta, ¿no? Y conducta me refiero a certificados penales y policiales. La homologación del título, cada entidad va a tener un proceso diferente, pero eso ya es materia de algún otro webinar. La otra opción es la visa de Post-Study Work Stream dentro de la visa de graduado. El Post-Study Work Stream es para personas que han estudiado un pregrado, un bachelor degree, un master o un PhD, y siempre y cuando el estudio haya sido de 2 años. La gente que estudie eso y cumpla con el requisito de inglés va a poder aplicar a visas de graduados de 2 a 6 años. Ahora, no importa y no aplican las listas en este Post-Study Workstream. Eso significa que cualquier persona que venga a Australia puede y estudie un bachelor degree, un master o un PhD de más de 2 años, va a poder acceder a las visas de graduado
y esas visas de graduado oscilan entre 2 a 6 años, dependiendo qué es lo que han estudiado, ¿no? Y hay posibilidades de extenderlo 1 a 2 años más si estudian en zonas regionales, ¿no? Entonces, las zonas regionales que mencioné antes, que es cualquier parte de Australia, menos Sydney, Melbourne y Brisbane. Sydney, Melbourne y Brisbane no reciben esos años extras, ¿no? Pero fuera de eso, si se van a estudiar a Perth, si se van a estudiar a Adelaide, van a recibir un año extra. Si se van a estudiar a zonas un poco más remotas, como Darwin o Townsville o Cairns o zonas como esas, entonces reciben 2 años extra. ¿Ok? Acá un poco resumiendo lo dicho anterior. Entonces, si estudian una carrera de VET y la ocupación está en la lista del MLTSSL, van a poder acceder a la visa de graduado Graduate Work por 18 meses. Si estudian un Bachelor Degree, va a ser entre 2 a 4 años, más los años extra por zona regional. ¿Qué determina que sea 2 o 4 años? Depende de la carrera. Entonces, como mencioné al comienzo, el gobierno había extendido para ciertas carreras a 4 años. Entonces, por ejemplo, ¿qué carreras? La carrera de carreras que están ligadas a informática, ingeniería, salud, infraestructura y tecnología, ¿no? Entonces, esas áreas van a poder acceder a las visas de 4 años. ¿Ok? Educación, perdón. También está incluida. Y lo mismo en las maestrías. Esas 5 áreas van a poder acceder a, en vez de 3 años, que es lo normal para maestrías, van a poder acceder a 5 años. Entonces hay ciertas carreras que no están incluidas. Por ejemplo, si vienen a Australia y estudian un Master of Marketing, entonces van a poder sacar una visa de graduado, pero solamente va a ser de 3 años, ¿no? Van a poder extenderlo solamente si estudiaron también en una zona regional que les da 1 o 2 años extra. En el caso de doctorados, todos los doctorados son de 6 años. No importa en qué se especialicen, todos los doctorados van a recibir 6 años después de que han estudiado en Australia. Y también pueden acceder a los tiempos extras si es que han estudiado en alguna zona regional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de todas estas visas de graduado y por qué están diseñadas? Varias razones. Uno de ellos es tener la oportunidad laboral en Australia. Entonces, personas que han estudiado en Australia tienen la oportunidad de poder trabajar un tiempo en Australia, siempre y cuando caen dentro de una de las visas de graduado y una de las carreras que están disponibles, ¿no? Y tienen oportunidades para poder tener experiencia en un mercado de primer mundo como es Australia, y eso a las personas que han estudiado acá les da una oportunidad para globalizar sus oportunidades laborales a futuro, ¿no? El tiempo que les da, como dije, de 2 a 6 años, depende de lo que han estudiado, y con opciones para extender también 1 o 2 años. Les da tiempo para estar en Australia, viajar un poco más, conocer el país, mejorar su inglés, etcétera, ¿no? Y también para aquellos que quieren explorar oportunidades migratorias, bueno, les da esa oportunidad de poder tener la experiencia laboral, de repente conseguir un empleador que esté dispuesto a patrocinarlos o acumular suficiente puntaje bajo el esquema de Skilled Migration para poder explorar también esas oportunidades de poder quedarse si es lo que deseen. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de mi visa de graduado? ¿Tengo opciones para seguir quedándome? Sí. Como mencioné, están las visas por habilidades profesionales, o lo que se llama Skilled Migration, y dentro de esas tienes la visa 189, que es independiente, la 190, que es con patrocinio del Estado o territorio, y la 491, que es una visa provisional en zonas regionales y que eventualmente llevan a una visa de residencia permanente siempre y cuando se hayan quedado cierto tiempo en la zona regional. También hay otras visas que son visas de trabajo a las que podrían acceder con el tiempo, ¿no? Les voy a dar un par de ejemplos acá. Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Daniel. Daniel viene a Australia, decide estudiar un pregrado en Australia. Tras cumplir los requisitos de estudio y de inglés, Daniel ha aplicado a estudiar en ACAP, en Australian College of Applied Professions,
y estudia un Bachelor of Social Work en Sydney. Después de 4 años de estudio y obtener el nivel de inglés adecuado, Daniel aplica la visa de graduado Post-Study Work Stream y eso le va a dar 2 años extra en Australia, ¿no? Esto le da 2 años de estudio en Australia más los 2 años extra para poder obtener la experiencia laboral en Australia. Daniel, durante todo este tiempo, puede explorar también sus posibilidades visas migratorias y también globalizar un poco su currículum al tener la experiencia en un país como Australia, ¿no? Tenemos el otro ejemplo de Laura. Laura tiene un pregrado en Ingeniería de Sistemas, quiere estudiar un Master of Information Technology, escoge estudiar la maestría en ACAP en Melbourne y que tiene una duración de 2 años. Al terminar sus estudios, Laura presenta el IELTS y obtiene un promedio de 6 y decide aplicar a la visa de graduado. La visa de graduado que le responde a Laura es de 3 años. En este caso, normalmente las maestrías en informática les van a dar 5 años. En este caso, en el de ACAP, porque recién han sacado este programa hace menos de un mes, todavía no está en la lista de carreras que han sido extendidas, pero ACAP está esperando que esa sea incluida. Entonces, podría ser que a futuro estas maestrías también den 5 años de visa de graduado, ¿no? Entonces, esto le daría 2 años de estudio en Australia, más los 3 años, digamos, garantizados, y la posibilidad de que pongan esta carrera también en la lista y lo llevaría a 5 años. Laura, durante todo ese tiempo, puede explorar también sus posibles visas migratorias o usar la experiencia laboral para mejorar sus perspectivas a poder trabajar en su país de origen o ver opciones globales, ¿no? Como mencioné, las visas de trabajo a las que pueden acceder, cada una tiene sus propias condiciones, pero están las visas de trabajo temporal y las visas de trabajo permanente, y en ciertas zonas regionales, cuando hay empleadores regionales, también hay visas provisionales que podrían llevar a visas permanentes si es que la persona se queda en la zona regional. Ahora, en cuanto a información de visas estudiante, voy a brevemente poner un slide. No voy a explicar mucho de esto porque esta información la pueden conseguir de nuestras oficinas en Latinoamérica. Y al final pueden escribir a latinamerica@globancy.com, o si están en Ecuador, ecuador@globancy.com, si están en Perú, perú@globancy.com, o si están en Colombia, colombia@globancy.com, ¿no? Los requisitos generalmente podrían variar por país, podrían variar dependiendo del instituto al que están aplicando, pero en general son las que están acá, ¿no? Entonces, evidencia de estudios previos, evidencia de trabajos previos, evidencia financiera, y eso pueden contactar a las oficinas para que les digan cuánto exactamente es, pasaporte vigente, evidencia de nivel de inglés y, lo más importante, la carta de intención. Siempre tienen que demostrar las razones por las que van a ir a estudiar a Australia y cómo el estudio los va a beneficiar a futuro, y las razones por las que van a regresar a su país de origen luego del estudio que han hecho en Australia y el arraigo que tienen en su país, ¿no? Si viajan con familia, entonces también es importante demostrar toda la información de la familia y obtener el seguro de estudiante internacional. ¿Pueden aplicar con familia? La pregunta, sí, generalmente sí, no hay problema. Muchas personas que vienen a estudiar maestrías generalmente ya están casados y tienen hijos en algunos casos, entonces en esos casos sí pueden venir con familia. Y digamos, un aspecto de las visas de pareja es de que el estudiante y la pareja están limitada a 48 horas quincenales, pero en el caso de maestrías y doctorados, la pareja puede trabajar tiempo completo cuando se comienza la maestría, ¿no? Entonces, preguntas, respuestas, les vamos a dar ahora que terminamos, y vamos a abrir un poco la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas. Ahora voy a... Haoren, I'll just finish the presentation so we can do the question and answers. And I noticed there's already a question there from Esteban, but he's asking specifically about aged care. I'm not sure. ACAP hasn't got aged care, right?
ACAP, we currently do not offer a age care program. Okay, so I'll just answer that one for Esteban. So with HK, there are institutes and colleges that have HK. You can do the certificate 3 and certificate 4 and the diploma. And there are opportunities, the government has announced there are opportunities for work. But I would suggest contact our office in Lima or Ecuador or Colombia, and then maybe they can assist you with further information specifically on HK. Right. Josue is asking about chemical engineering, so I'll just answer that one. He's asked the question in Spanish. ¿A qué universidades podría aplicar si quiere una maestría en Australia? ¿Tiene alguna opción de universidades? En mi caso sería la carrera de química pura. Josué, sí hay universidades que tienen química pura, sí tenemos universidades. Yo sugiero, hay varias, hay 43 universidades en Australia, nosotros tenemos acceso a varias de ellas. Yo sugiero de que, dependiendo en el país que estés, contacta a una de nuestras oficinas o escríbele al email que aparece en la pantalla, latinoamerica@globancy.com. Envíanos un poco de exactamente qué es lo que quieres estudiar, un poco de tu CV y los estudios previos que has hecho, y podemos encontrar algo para ti. Lo que sí te sugeriría, también ponnos en el nivel de inglés que tienes para poder asesorarte un poco mejor, ¿no? Si alguno tiene alguna otra pregunta o duda, entonces por favor hagan las preguntas. Leodan, en mi caso soy técnico en enfermería, actualmente trabajo en una farmacia. Una sugerencia, soy de Ecuador. Haoren, I've got a case here, someone that studied a technical degree in nursing. So not a bachelor, technical degree in nursing. She works in a pharmacy from Ecuador. So I guess with someone with that profile, maybe they can enter into a bachelor degree in social work or in one of those areas, right? Correct. So for this technical degree, a bachelor degree from ACAP will be a good option for this student, and it really depends on her English level. If she could achieve IELTS 4.7, then Bachelor of Social Work will be a very good option. Otherwise, we strongly recommend the student to start from any other bachelor degree, because the English requirement will be much lower. Only need IELTS overall 6, no band lower than 5.5, and also the course duration will be shorter, only need 3 years time. For Bachelor of Social Work, it will be a 4 years program. Okay, I'll just tell you something in Spanish also, just in case. Entonces, Leodan, con técnicos en enfermería también pueden aplicar al título en enfermería. Hay varias universidades que lo ofrecen, es bien competitivo para poder entrar porque es una carrera en alta demanda, pero tienes que tener en cuenta que con enfermería el nivel de inglés sí es sumamente importante y tienes que tener 7 en el IELTS, o lo que se llama Proficient English, para poder entrar a enfermería, ¿no? O una carrera como Social Work, como ha explicado Haoren, si es que ese es el área que quieres ir. O si quieres algo relacionado a farmacia, también podría ser algo relacionado a farmacia, aunque enfermería es probablemente una mejor opción si es que estás buscando opciones de alta demanda acá en Australia, ¿no? Malú, en mi caso soy tecnóloga médico en radiología. ¿Alguna sugerencia? Bueno, hay algunas carreras relacionadas a radiología o esto, pero generalmente son carreras un poquito caras. Están disponibles, se pueden estudiar, pero si no, lo que podrías, Malú, buscar una carrera un poco más relacionada a áreas de salud o áreas de servicio, ¿no? Entonces, mira, puedes discutirlo con alguno de nuestros asesores en Latinoamérica. Escribe a latinoamerica@globancy.com. Ponnos ahí qué áreas te interesan
y tal vez podemos ahí sugerirte. Ahora, veo que eres una tecnóloga, entonces no me queda claro si eso es una carrera técnica o es una carrera profesional. Si es una carrera técnica, entonces tu siguiente paso sería estudiar un bachelor degree, que es un pregrado, o si es que es una carrera universitaria, bueno, me has puesto acá que es profesional, entonces podrías tal vez estudiar una maestría, ¿no? También tendríamos que ver tus documentos y tendríamos, importante, saber tu nivel de inglés. Algo que no mencioné y que es importante mencionarlo es de que si no tienen el nivel de inglés adecuado, siempre pueden venir a Australia para estudiar inglés, ¿no? Entonces se pueden paquetar. ACAP, por ejemplo, es parte del grupo Navitas y Navitas tiene algunas de las mejores escuelas de inglés en Australia. So, Haoren, what I'm telling the students is that for those who haven't got the level of English, then obviously they can come to Australia to study English. Yes. And ACAP is part of the Navitas group, and Navitas has a lot of very good quality English colleges where they can study, and they are located in different states and cities in Australia. Yes, that's correct. And student, I mean, really depends on their English level. If not very high level, they normally will start from the general English. And once they get to the academic English level, and once they completed certain level of the, we call it EAP, academic English programs, they will be able to have direct entry to our degrees straight away without taking any IELTS or PTE test. Okay. Madeline dice, soy tecnóloga agropecuaria, ¿hay algo para mí? Sí, mira, Madeline, hay varios cursos, hay cursos a nivel técnico o a nivel profesional en el área de agricultura. Que ACAP en particular no tiene nada en agropecuaria, pero tenemos otras instituciones que tienen. La próxima semana, por ejemplo, estamos dando un curso un webinar con la Universidad de Newcastle, y hace 3 semanas tuvimos una presentación con Central Queensland University, y ellos tienen muchas en el área de agricultura. Es más, tienen un título en agricultura que están promoviendo, así que yo sugiero que te contactes con nuestras oficinas en Latinoamérica y podemos encontrar algún curso para ti en el área agropecuaria. Es un área que tiene cierta demanda, no tanto en las ciudades, pero sí en las salas regionales de Australia. So I think a lot of the questions have been asked. Haoren, what we'll do maybe is leave it there for today. And I want to thank you very much for the presentation. Thank you, Miguel. And thank you, this everyone. This webinar anyway is going to be recorded, so I'm sure a lot of people will make follow-up questions and we'll transmit them to you. Awesome. So once again, Haoren, thank you very much for the presentation. Thank you, Miguel. Gracias. Thank you, everyone. Gracias. Bye. Have a good day. Bye. Gracias a todos por participar. Y si quieren más respuestas a algunas preguntas, por favor escríbanos a latinamerica@globancy.com. Está el WhatsApp ahí también, donde les pueden dirigir las preguntas y los dirigiremos con alguien que pueda responderles esas preguntas. Un recordatorio, la próxima semana a la misma hora estaremos haciendo una presentación con la Universidad de Newcastle. La Universidad de Newcastle tiene una gama muy amplia de cursos en la ciudad de Newcastle, que está a 1 hora y media de Sydney. Y también estaremos haciendo otra presentación a mitad de agosto con otra institución que se llama ALG, que es el Australian Learning Group, que tienen cursos en áreas de Aged Care que algunas personas estaban preguntando. Entonces estén atentos a nuestras redes para esa presentación. Igual les envía, si se han registrado para esto, les enviaremos recordatorios. Yo estaré en Latinoamérica en septiembre y estaré dando algunas charlas también, así que atentos a cualquier presentación que podamos hacer en el futuro. Muchas gracias por estar hoy día y un poco cerrando ya, agradecerles por haber estado presentes y haberse quedado a escuchar a Haoren y a mí. Gracias. Espero verlos en Australia pronto.